This is where Somalia's drought has driven its people. Mogadishu's displacement camps weren't built to last, but for thousands, they are now home. The people here once had farms, livestock, and lives built over generations. Now they have tents, dust, and waiting. waxaa u soo degay dhibaato daruuf ay keentay oo haysan male macnaha awaarahayna batay xoolaha waa naga laadeen xoolo waa lahaa jirna iri iyo waxaas lahaa jirna waa naga laadeen noogu baxan awaara macnaha naga dhamaa waysay moga rafaasane. With her grandchildren depending on her, Nuna searches for food, for aid, for a way to survive. Her daughter, unable to hear, unable to speak, stays close, helping in the only ways she can. But survival here is uncertain. Tan waa dhagol naafo ida gaargan uga wado magaalka eegiliso magaalka wixii macnaa ka soo halna muslimka kukunka gacan nool soo saaray ilmaha lagu nooleeyaa. Somalia has seen 5 consecutive failed rainy seasons, the worst drought in over 40 years. The United Nations says at least 43,000 people died in 2022 alone, half of them children under 5. Sani Mu'min Magale was once a farmer. His cattle, his land, his harvest, everything depended on water. But when the rivers dried up and the heat took over, his animals died and his fields turned to dust. Now, he is here in the city, among thousands displaced by drought. His 5 children no longer go to school, and the life he once had is now just a memory. An xoolahan aduugi oo cawskii ka baxa aan udaysa jirnay dalgii ka baxana aan beera jirnay wixii haddii ilaahay ku idmaayo waxaan abaarna haysaa 6 sano oo xariir abaarana hayso dhulkii waa nabaad guuri kuleyl iyo dabeel ilaa ka kacay xoolihii waxay dhulka ka soo qaadanay waayeen ay cunaan waxaan jiraa aniga 58 sano jiraa inta noloshayda aan ka soo gaaray adduunka nolosha hadda biriga intaan ayadoo abaartu intaan ay ka badan tahayna waa soo aragnay ayadoo qeyrtana waa soo aragnay kuleylka ay qabto anaga aan la yaabana aad ay u kulushahay abaar aad u kulul waay xoolihii si degdeg ay ku leedeen beerihii iyo kaadkiisa degdeg ay ku baxeen baan isma lahayn waa damaantaad qaxooti noqonaysaan aad meel tagaysaan isma lahayn. nolosha xaggan aan joognay gobolka Shabeelle Hoose aan ka joognay iyo noloshan laba ay kala tahay sababtoo xagga waxaan oo dad beeraley xoololey oo hilibka caanaha oo galeyda iyo miskiida xaruurta heli jirnay iyo digirta yaanyada heli jirnay laakiin hadda intaas ma haysano ilmahii awal xag waxaan macallin dugsi ayaa waxbarasho ugu jireen ilmihiina inta waxbarasho ma haystaan dugsi ma haystaan oo caafimaad ma haystaan. More than 3 million Somali children are out of school, instead facing hunger and displacement. Nearly 70% of school-aged children in Somalia aren't receiving a formal education. Drought and floods have forced families to flee, leaving behind schools that are either abandoned or destroyed. We flew into the city of Beledweyne on a United Nations Humanitarian air service flight, a route taken by aid workers and journalists heading into Somalia's hardest-hit regions. Beyond the floodwaters, another threat remains. Beledweyne sits in a part of the country still battling conflict. We had to be escorted by the African Union's forces, who are part of the peacekeeping mission actively working to stabilize Somalia. Militants with Al-Shabaab, an Al-Qaeda-linked terrorist group, continue to operate in this region, launching attacks and ambushes, so movement outside secured areas remains dangerous. Yet the biggest battle for people here remains coping with the changing climate. First came the drought, then the floods. Here in Beledweyne, the crisis never ends. marka burburkan ay noo geysteen biyaha iyo dhibaatadan 9 bilood hadda aan jiraa shiir kaneeco soo dhawaadaan wixii maate mase ilmo leh mase sucukurno naafe mase oo duq la wada
la geeyaa bannaanka dadka kalena waa loo soo gudoomaa baabuuraa lagu daabulayna oo lacag weliba qarash lama haysto baabuur lacagaa lagu wadaa aa lagu qaadaa gurigeyga saanay noqdeen gurigeyga saana burburay jikadaanaan ku jiri gurigii saana iiga burbura saana iiga burburay gurigaanaan ku jiri saana iiga burburay saana iiga duusan yahay tama haasti xoolaha dadka maxayse xoolahan baa ii reebeen daadkaa qaaday biyo baxadaa qaaday afartaa xabaa ii joogta xoolo shayno waa dhulka beeraha beerihiina waxa waaye xilligii la abuuro biyo kugu imaana oo dhulkii wixii ka helayaadba biyo ay ka ahlayeen gobolada kana manaaficadii Somalia's farmland is disappearing. More than 1.5 million hectares have been lost to droughts and floods, wiping out harvests and forcing families to start over with nothing. As of 2025, approximately 3.26 million people in Somalia have been internally displaced by climate disasters. farland inkasii webiga shabeello ka yimaada Ethiopia ayuu ka yimaada caqabadaha kala kulano waxa kamid ah biyo baxa fara badan oo degdeg oo hore qabay jirin 10 sano inaga maqnaa jirtay ayaa biyo degdeg noqdeen dal ku rooyay inta hadaan ka baxay koraan jira hadda dal ku rooyay marka meesha ka guur waadiga ugu yimid laba maalmood gaariga ilmiga kor saarnaayeen. Humanitarian organizations like the World Food Programme are providing emergency food assistance and resilience programs to help people adapt to these harsh realities, but the need is still overwhelming. This is a special place because we can see Somalia is at a juncture in which they battle with constant climate shocks, both from going from droughts to floods. And this is one of the places where we struggle with floods every year. And the concerning thing is that we know that these climate shocks will keep happening. And the way in which we, as the World Food Programme, along with the Somali Disaster Management Agency and other federal government partners and the international donors, we are trying to tackle these programs and the problems from the root cause. So addressing it through anticipatory action programs, addressing it through disaster risk management. We're here on the ground today because we need to be here before emergency strikes, not after. iskaashatooyinka beeralayda beerti waan abuuri way go'day waan abuuri way go'day waan abuuri waaba kayiniyo dhacayo maxaan qabanaa marka. This crisis is not of Somalia's making. African nations suffer the worst effects of climate change, even though North America and Europe emit 20 times more carbon dioxide than Africa. For people here, the cost of a crisis they did not create is measured in hunger, displacement, and loss. I think a lot more needs to be done in adapting to climate change in places like Somalia, particularly when we have not contributed to it, but we're paying the price. So it's unfair and unjust for now. Food insecurity is as threatening and as dangerous to our society as is terrorism. Communities are facing more vulnerabilities than they did. And it is a matter of coming up with the right policies to adapt. In the very paradoxical case of Somalia, with over 61 million livestock and close to 10% arable land in Somalia, we can grow each and everything. But the missing link is the unavailability of water. It is not a one-time phenomenon that is going to go away, but a constant that needs adaptation and mitigation.